Siar kaki sepanjang 9 kilometer telah dibina oleh kerajaan negeri pada kedua-dua belah tebing sungai, bermula dari jeti dataran muara Sungai Melaka hingga ke jeti Taman Rempah. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk beriadah. This 9 kilometers promenade on both sides of the riverbank was built by the state government as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Melaka. It is also popular among the local people for recreational area. This promenade runs from Dataran Muara Sungai Melaka and all the way to Taman Rempah Jati. Bersebelahan jeti dataran muara Sungai Melaka, di sebelah kanan para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para bersuara, dan sekarang bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderhati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai perisai. Next to that center is an old warehouse that was once used as storehouse for goods traded at Parameswara Jati. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Kwesat Building and has been converted to a tourist center. You will find several restaurants and souvenir shops right here. Bersebelahannya pula ialah tapak National Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the Dataran Sungai Melaka Jati, right is the Bastion Mill. It is a part of the wall of Melaka Fort that was built in the 16th century. Kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan deretan pelancong memandangkan di sini juga oleh bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are short rooms known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Great Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka. 여기도 그림이 다 있네. 그림이 다 있네. 벽화가 다 있네. Telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderhati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cenderhati dan barangan antik. Right beside Kadamuni, you see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shop and internet cafes for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and fascinating tickets. Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Biru. Padang Biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses in Jati, we have come to Padang Biru, which is Padang Biru is a meeting point of several routes such as Jalan Anjaban, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka tree. 카메라 좋다고 하네. 카메라 좋다고 하네. 됐어. 됐어. 오케이. 또 뛴다. 됐어, 깨끗해. 괜찮아, 깨끗해. 오! Di sebelah kiri terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini.
The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus beautifying the river scheme. You can see on the buildings on your left, beautiful mural was painted by the local college student in collaboration with the 아 여기까지가 뭐 있었네. 되게 멀다. 여기 우리 안 왔었잖아. murals portray the diversity 그러니까 되게 of 멀네. races 여기 and 안 cultures 왔었는데. in Malaysia. 여기까지 다 뭔가 구경할 데가 있다는 거잖아. 와. 다음에 와서 또 여기까지 구경 나와야 되겠다. 그런 게 제일 크다 이게. Sebelum melepasi jambatan Hang Tuah, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan bersebelahannya pula adalah kawasan Riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai air pancut berirama. On the right side, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular light, water and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk here daily, supplying fresh fish to the market stall. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the riverscape and give a beautiful scenery at night. 와 되게 많네. 우리 오늘 공기 아마 반도 안 되는 것 같은데 이렇게 넓은 거 보니까 맞지? Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah 반도 안 dimajukan 먹었다. dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. 요거도 After the 있네. Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hang Tuah Mall. Opposite the Hang Tuah Hall, you will find an old cinema, the famous Cathay Cinema. This cinema operated from 1960 till 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Jalan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini adalah Ferris wheel, pirate ship dan rumah hantu. On the left side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as the interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for public. Among the attractions are the Ferris wheel, pirate ships, and haunted house. 오피스텔이요? Di sebelah kanan sungai, Wah. pengunjung boleh melihat Betul. tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari berlaku. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent erosion of the riverbank. 아 9km. 왕복 9km겠지? 40분 걸린다고 그랬지. Bersebelahan Taman Tema terdapat Kampung Mountain, terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. 대기업 많이 갖고 왔다고 지금 10분밖에 안 지났거든.
되게 넓은데 여기 진짜. 말라카 전체라고 해요. 그러니까 그 주위를 이제 다 도는 거잖아, 강을 따라서. 와, 이런 데도 있잖아, 봐 지금. 이런 데 안 왔는데. 몇 번 와야 되겠다, 말라카 다 보려면. 저희 제이트가 1인데요. 어? 저희 영. Para pengunjung sekalian, di sebelah kiri sungai ini juga terletaknya rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku tetapi tasak dan boleh dialihkan pada bila-bila masa, dan lantainya diperbuat daripada batang nibong. Ladies and gentlemen, on your left you will find an authentic Melaka Malay traditional house which was built in the 1932. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden backs and no nails were used. Interesting, isn't it? Tidak berapa jauh dari rumah limas terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. On your left you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a living museum by the owner 아니는 거 아니야, 뭐. 아, 그러네. Haji Abdul Ghani. In this 그러네, museum, 모노레일 같은 거 visitors 다니는 will 것 find 같은데. his private collections of clothing, marine 아니야, weapons, LRT나 and 모노레일 같은 거. from the era. Additions affluent. Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morton bersempena dengan nama pesuruh jaya tanah pada masa itu, iaitu J.F. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menade, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nade bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiap daun pucuk ribah untuk dibuat rokok. Kini Kampung Morton juga dikenali sebagai muzium hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Ladies and gentlemen, on your left you will see a Malay village called Kampung Morton, which was named after the local land commissioner, J.F. Morton. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a slough. 얘기 수령이 아니는 것 같은데, 아닌가? Since the early 1920s. Today, Kampung Morton is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Melaka have come together to preserve their traditions, way of life and architecture. The preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Di sebelah hadapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama, dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai Pangkalan Lama atau Old Port. On the right side of the river is the Taman Rempah Jetty. This is the first jetty of Melaka River Cruise since it operated in 2005. Before that, Taman Rempah was known as the Old Port for barter trade.
Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, now we'll be heading back to Quayside 이제 Checkpoint. 돈다 돈다 이제. 여기도 타는 데가 있는가 봐. 여기 돈다 이제. 어. 여기 도는 데다 도는 데. Melaka River of Light. 모노레일 갔는데 안 다니네 지금. 아주 다니나? 계속 연결되어 있는 거 보니까. 뭐야 이거는? 스테이지 오펜. 아 여기도 호텔 그런 거 같은데? 집인가? 버스인가? 집인가?
아까 낮에 갔는데 그거 갔다가 해상 모습 다음에 또 양양이 또 오는데 그 잠시 들렸다가 어? 누가? 충전. 아 충전? 네. 아 다음에 오면 이쪽에도 다 걸어봐야겠다. 이쪽에는 진짜 아까 안 오고 보지도 않았는데 되게 넓다. 여기도 지금 다뭐 많다 뭐.
딱 30분 걸리네. 어? 이거 차 돌릴걸? 돌리겠지 뭐. 아, 내렸다. 여기서 내리네. 자기 늦었다고. 여기도 사진 찍는 데 있는가 보다. 포토죠. 지나면 못하네, 레오나. 지난번에 비에 몇 번 탔는데. 지난번에 비에 몇 번 탔어? 반디프 갈 때. 반디프로 갈 때 비에 몇 번 탔냐고 그때. 응?